Good morning. My name is Srinivaslu. Today we discuss about the IPS SBI Clerk and PO prelims paper number 526. Let's see the first question 1 to 12. What will come in the place of question mark in the given expressions? So 1 to 12 simplification is given. Let's see the first question. 235 minus 131 plus 1118 divided by 13 divided by 2 equal to question mark. First we'll find out the bracket value. After solve the total expression. First we'll find out the bracket value. So 13 table 118. 13 8 is 102 4. 13 into 8 102 4. So remaining will be 7 78. So 78 means 13 6 times. 13 6 is 78. So 3118 divided by 13 means 13 8 times. Next 6 times 86. 131 plus 86. 131 plus 86 is equal to 217. 131 plus 86 is equal to 217. 235 minus 217 is equal to 18 divided by 2. Then answer equal to 9. Answer equal to 9. 131 plus 86 217. 235 minus 217 is equal to 18. 18 divided by 2 equal to 9. Next question. 53 into 6 minus 498 minus 30 into 40 divided by 4 equal to question mark. Again find out the bracket value. 30 into 14. 14 3 is 42. 14 3 is 42. 420. 498 minus 420. 498 minus 420 clearly 78. 53 into 6. 53 means 50 plus 3. 50 into 6 300. 3 into 6 18. 318. 318 minus 498 minus 420 78. 318 minus 78 is clearly 240 is equal to 40 divided by 4. 240 divided by 4 means answer equal to 60. Next question. 12 square minus 6 square into question mark equal to 181 minus 8 square minus 9. 12 square is equal to 144. 6 square 36. 144 minus 36. 12 square 144. 6 square 36. 144 minus 36. Clearly 108 into question mark equal to 181 minus 8 square. 8 square equal to 64. Minus 64 minus 9. Minus 64 minus 9 means minus 73. Minus 73. 181 minus 73 again 108. 108 108 will be cancelled, then question mark equal to 1. Next question. 15% of 1400 minus question mark equal to 6 square plus 108 divided by 12. 6 square equal to 36. 36 plus 108. 36 plus 108 is equal to 144. 144 divided by 12 means 12. 144 divided by 12 means 12. Next left hand side. 15% of 1400. So 15% means 10% plus 5%. 10% equal to 140. 5% means half 70. 140 plus 70 210. 210 minus question mark. 15% of 400 is equal to 10. 10% equal to 140. 5% equal to 70. 140 plus 70 210. 210 minus question mark equal to 12. So question mark move the right hand side, 12 move the left hand side, minus 12. 210 minus 12. Then answer equal to 198. Then answer equal to 198. Next question. 1000 minus 16 square equal to question mark plus 12% of 1200. So we will find out the right side value. Percentage 2 zeros will be cancelled. 12 into 12. 12 into 12 is equal to 144. 16 square minus 256. So right hand side plus 144 move the left hand side. Plus 144 move the left hand side, minus 144. Minus 256 minus 144. Clearly 400. 256 plus 144 is equal to 400. 1000 minus 400. 1000 minus 400. Then answer equal to 600. Answer equal to 600. Next question. Square root of 225 plus square root of 361 minus square root of 169 equal to 20% of question mark. Square root of 225 clearly 15. Square root of 361 19.
Square root of 169, 13. 19 minus 13. 19 minus 13 plus 6. 15 plus 6, 21. 21 is equal to 20%. Is equal to 20%. Then 1% equal divided by 20. Question mark means 100% into 100. So 15 plus 19 minus 13. 19 minus 13 plus 6. 15 plus 6 is equal to 21. So 21 equal to మనకి 20% ఇచ్చాడు. 20% is equal to 21. 1% means divided by 20. Then find the question mark means 100% into 100. Exactly 5 times. 21 into 5 equal to 105. This is the one way. Other way, 15 plus 19 minus 13. 19 minus 13, 6. 15 plus 6, 21. So 21 clearly equal to 20%. Equal to 20%. 20% ki 21 అయితే మన క్వశ్చన్ మార్క్ మీన్స్ 100%. ఎగ్జాక్ట్లీ 5 times. దెన్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 5. డైరెక్ట్లీ ఇంటూ 5. 105. ఇలా తీసుకోవచ్చు లేదా 1% కనుక్కొని 100% అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 72 divided by 18 into 12 divided by 6 plus 8 square equal to question mark. 18 ones are 18 fours. 6 ones are 6 twos. 4 into 2 8. 4 into 2 8 plus 8 square. 8 square equal to 64. 8 plus 64 equal to 72. 8 plus 64 is equal to 72. Next question. 1200 divided by 15 into 200% of 2 equal to question mark plus 64. 1200 divided by 15 exactly 80 times. 15 80 times. 200% of 2. 200% of 2. Percentage 2 zeros cancel. 2 into 2 4. 2 into 2 equal to 4. 80 into 4. 80 into 4 is equal to 320. 80 into 4 is equal to 320 equal to question mark plus 64. Question mark plus 64. Then question mark equal to 320 minus 64. 320 minus 64 means 256. 256. 80 into 4. 320 minus 320 equal to question mark plus 64. Then question mark equal to 256. Next question. Question mark percent of 40% of 125 plus 20% of 250 equal to 60. First we'll find out the bracket value. 40% of 125. First we'll find out the 10%. Again double and double. 10% equal to 12.5. 12.5 double 25. Again double 50. So 40% 125 equal to 50. Next 20% of 250. So first we'll find out the 10% and double. 10% equal 25. 20% equal to 50. 50 plus 50 100. Question mark percent of 100 equal to 60. Percentage 2 zeros cancel. Then question mark equal to 60. So first we'll find out the bracket value. Then it equal to 60. So solve cheste question mark equal to 60. Next question. 400 divided by 25 plus 16 plus 24 divided by 5. 25 exactly 16 times. 25 into 16 400. 16 into 16 256. 16 into 16 256. 256 plus 24 clearly 280 divided by 5. 5 5 is 25. 5 6. Then answer equal to 56. Question mark equal to 56. Next question. 10% of 720 minus 16% of 300 equal to 20% of question mark. 10% of 720. So 10% of 720 clearly 72. 10% of 72 is equal to 72. 16% of 300. Percentage 2 zeros will be cancelled. 16 into 3 48. 72 minus 48 is equal to 24. 24 clearly 20% equal. 24 clearly 20% equal. 20% కి 24 అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ మీన్స్ 100%. సో 24 is equal to 20%. Then find the 100% exactly 5 times into 5 into 5. So question mark equal to 120. So 24 అనేది మన క్లియర్లీ 20% కి ఈక్వల్. 20% కి 24 అయితే find the 100% exactly 5 times. 24 into 5 equal to 120. Next question.
1280 into 5 by 8 equal to question mark square minus 100. First we'll find out the left hand side value. 8 ones are 8 16 160 into 5 800 16 5 is 80 800 minus 100 move the left hand side plus 100 800 plus 100 is equal to 900 equal to question mark square then question mark equal to 30. So question mark square equal 900 question mark equal to 30. Next question 13 to 17 answers the question based on the information given below. The given radar chart shows the total sold plus unsold number of items on 5 different types of pencil, pen, paper, eraser and cutter available in a store and the number of the items of each of the given types of items sold by the store. So first one radar chart is given. So మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక టేబుల్ని ప్రిపేర్ చేద్దాం. టోటల్ 5 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. పెన్సిల్, పెన్ను, పేపర్, ఎరేజర్, కట్టర్. నెక్స్ట్ అవైలబుల్ ఎన్ని, సో టోటల్లో అవైలబుల్ ఎన్ని, నెక్స్ట్ సోల్డ్ అన్సోల్డ్. సో ఈ డేటాను బేస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ ది టేబుల్. టోటల్ 5 ఐటమ్స్ పెన్సిల్, నెక్స్ట్ పెన్ను, నెక్స్ట్ పేపర్, ఎరేజర్, నెక్స్ట్ కట్టర్. టోటల్ 5 ఐటమ్స్ పెన్సిల్, పెన్ను, పేపర్, ఎరేజర్ అండ్ కట్టర్. ఫస్ట్ విల్ ప్రిపేర్ ది టేబుల్ టోటల్, నెక్స్ట్ సోల్డ్, నెక్స్ట్ అన్సోల్డ్, సోల్డ్ అన్సోల్డ్. సో రేడర్ చార్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అవైలబుల్ ఈస్ గ్రీన్ లైన్. సో పెన్సిల్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300, total 300. Next move the pen 500, next move the 400, next again move the 300, again move the 500. So total available on pencil 300, pen 500, paper 400, eraser 300, cutter 500. Next number of items sold, number of items sold in yellow color. So first pencil is clearly 100, sold 100, 100 move the pen 300, next 300 move the 200, next again 100, again 300. So sold items pencil 100, pen 300, paper 200, eraser 100, next cutter 300. Then remaining are unsold. 300 minus 100 unsold 200, 500 minus 300 again 200, 400 minus 200 200, 300 minus 100 200, again 200. So total next sold unsold. Prepare the table. Let's see the first question. Sum of number of the pencil and cutters sold by the store is how much percent of the sum of number of pencil and cutters available in the store. Sum of number of the pencil and cutters sold, pencil and cutters. Pencil sold equal to 100, cutter sold equal to 300. So total 400, total 400. How much percent of sum of number of pencil and cutters available in store? Available means total. So pencil total 300, cutter total 500, 300 500. So divided by 800, 400 by 800 into 100, 1 is 2 is exactly 50%. None of the above, exactly 50%. Next question. Question. What is the ratio of the sum of the number of the pencil and pens available in the store to sum of number of pens and papers in the store which is remain unsold? What is the ratio of the sum of number of the pencil and pens available in the store? Available means total. Pencil 300, pens equal to 500, 300 plus 500, 300 plus 500. Next 2, sum of number of the pens and papers in the store remain unsold. Pen and paper unsold. Pen unsold equal to 200, paper also 200. 300 plus 500, 800, 200 plus 200, 400. 800 to 400 means ratio 2:1. So ratio equal to 2:1. Next question.
Find the average number of the pens and erasers in the store which remain unsold. Pens and erasers. Pens 200, erasers also 200. Average means sum divided by 2. So the average is also 200. So average is equal to 200. Next question. If the selling price of each paper is 3 rupees and selling price of each pen is 8 rupees, then find the amount collected by the store by the selling pens and papers. So selling price of the paper equal to 3 rupees, selling price of the pen equal to 8 rupees. So total sold the papers 200. Total sold the papers 200. Each paper 3 rupees means 200 into 3. 600. Next, total pens equal to 300. Each pen equal to 8 means 300 into 8 to 2400. 600 plus 2400 means 3000. So total amount collected by the store is 3000. Question. Question. If total number of the books available in the store is 80% of the number of the pencils available in the store and store sold 62.5% of the books, then find the number of the books sold by the store. So out of the data, number of the books available in the store is 80% of the pencils. So total pencils equal to 300. Total pencils equal to 300. Out of the 300, books is 80%. 300 into 80%. Percentage 2 zeros will be cancelled. 8 into 3, 240. So total books equal to 240. So books available in the store is 240. Out of the 240, store sold 62.5%. Sold the 62.5%. Question also, sold the items means find out the 62.5%. 62.5% means 5 by 8. 62.5% convert to fraction is equal to 5 by 8. So 240 into 5 by 8. 8 ones are 8 threes are. So 30 into 5 equal to 150. So number of the books sold by the store is 150. Next question. 18 to 22. So quadratic equation. Let's see the first question. 18th question. X square plus x minus 90 equal to 0. Y square minus y minus 90 equal to 0. So దీన్ని సాల్వ్ చేసిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ క్వశ్చన్. సింబల్స్ ఆర్ ప్లస్ మైనస్. ప్లస్ మైనస్ మీన్స్ ఆన్సర్స్ ఆర్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్, అనదర్ ఈజ్ పాజిటివ్. ప్లస్ మైనస్ మీన్స్ ఆన్సర్స్ ఆర్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆన్సర్, అనదర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆన్సర్. సెకండ్ కేస్ ఆల్సో బోత్ ఆర్ నెగిటివ్. బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ మీన్స్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్, అనదర్ ఈజ్ నెగిటివ్. Positive negative means clearly no relation. X not equal to y or no relation between, relation cannot be established. నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉన్న ఆల్వేస్ మనకి నో రిలేషన్ తీసుకోవచ్చు. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ క్వశ్చన్. బోత్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మీన్స్ నో రిలేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ plus 3x minus 88 equal to 0. So product equal to minus 88. Minus 88 means plus 11. Plus 11 minus 8. Plus 11 minus 8. Then answers are minus 11 plus 8. Minus 11 plus 8. Next y square minus 17y plus 78 equal to 0. Minus 17. So product equal to 72. 17 means minus 8 minus 9. Then answers are plus 8 plus 9. 8 equal, e2 కంటే 9 is more. The relation x less than or equal to y. X less than or equal to y. Question. X square minus 9x plus 20 equal to 0. So product equal to 20. 20 means minus 4 minus 5. Then answers are plus 4 plus 5. Plus 4 plus 5. Next y square minus 13y plus 42 equal to 0. Product equal to 42 means minus 7 minus 6. Then answers are plus 7 plus 6. Clearly x కంటే y value is always more relation. X less than y. X less than y.
x వచ్చి 4,5, y వాల్యూస్ 7,6, క్లియర్లీ x లెస్ దెన్ y. నెక్స్ట్ x square minus 2x minus 48 equal 0. So product equal to minus 48. Minus 48 means minus 8 plus 6. Minus 8 plus 6. Then answers are plus 8 minus 6. Plus 8 minus 6. Next y square plus 14 plus 48 equal to 0. So product equal to plus 48. Plus 48 means plus 8 plus 6. Plus 8 plus 6. Then answers are minus 8 minus 6. Minus 6 minus 6 are equal. Minus 8 కంటే ఇటు వాల్యూస్ మోర్ ఉన్నాయి. x greater than or equal to y. x greater than or equal to y. Next question. x square plus 48 equal to 14x. So convert to 14x. Move the left hand side. x square minus 14x plus 48 equal to 0. x square minus 14x plus 48 equal to 0. So product equal to 48. 48 means minus 8 minus 6. Then answers are plus 8 plus 6. Plus 8 plus 6. Next y square minus 2y minus 63 equal to 0. So product equal to minus 63. So difference 2 రావాలి, minus 63 product అవ్వాలి. Minus 7 minus 9 plus 7. Minus 9 plus 7. Then answers are plus 9 minus 7. So compared to 9, 8 is less, minus 7, 8 is low. One time less, one time more means clearly no relation. 9 కంటే x value less ఉంది, minus 7 కంటే x value more ఉంది, clearly no relation between x and y. Next question. 23 onwards single items. Let's see the 23. Downstream speed of the boat is 20 km per hour. The boat takes 24.5 hours to cover 98 kilometers in upstream. The speed of the boat in still water is how much percent more than the speed of the stream? First data తీసుకుందాం. Downstream speed of the boat. Clearly downstream speed is given. Downstream speed equal to 20. Next, the boat takes 24.5 hours to cover 98 kilometers in upstream. So find out the upstream speed. Speed equal to distance by time. Distance equal to 98 by time. Time equal to 24.5 hours. So 24.5 convert to fraction. 24.5 means 49 by 2. 24.5 means 49 by 2. So by 2 means into 2. 49 ones are 49 twos. 2 into 2 equal to 4. Downstream speed equal to 20. Upstream speed equal to 4. Then find the man speed and water speed. Man speed equal to sum of the downstream plus upstream divided by 2. Water speed equal to difference of the downstream and upstream divided by 2. So first we will find out the man speed. Sum divided by 2. 20 plus 4 24. Divided by 2 means man speed equal to 12. Next water speed. Difference divided by 2. 20 minus 4. Clearly 8. Divided by 2 means 8. How much percent more means? What percent more means? Difference by less value. Difference equal to 4 by less value means 8. 4 by 8 into 100. 4 ones are 4 twos are 100 by 2 means 50%. So water speed is how much percent more than the boat speed is how much percent more than the water speed means 50%. The answer equal to 50%. The income of A is 5,000 less than that of the B. Both of them spend 80% of their respective incomes. Find the difference between their savings. In this question, just understand the question first. Income of A is 5,000 less than the B. So B income kante A income 5,000 less. So income difference equal to 5,000. So A income B income kante 5,000 less undi. So 2 persons kuda income difference equal to 5,000. Next, both of them spend 80%. So both of them spend 80% means A person aina 80% spend chestadu, B person aina 80% spend chestadu. So spending 80% aithe savings remaining kada. So savings vachi 20%. A kaina 20%, B kaina 20%. So both these savings are 20% and 20%. But manaki difference అడిగాడు. ఇద్దరికి ఈక్వల్
పర్సంటేజ్ ఉంది, 20%, 20%. బట్ ఇన్కమ్ డిఫరెన్స్ ఈ 5,000గా. సో మన ఆన్సర్ కూడా ఈ 5,000లో 20% డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ ఉంది, సేవింగ్స్ సేమ్ ఉంది, బట్ ఇన్కమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఏ ఇన్కమ్ 5,000 లెస్ ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ కూడా 20% ఆఫ్ ది 5,000 వస్తుంది. సో 80% స్పెండ్ చేస్తే సో సేవింగ్స్ వచ్చి 20%. ఏకైనా 20%, బీకైనా 20%. బట్ ఈ డిఫరెన్స్ అడిగారు కాబట్టి 20% అండ్ ఇన్ దిస్ 5,000, 20% అండ్ 5,000. Percentage 2 zeros cancel, then answer equal to 1,000 rupees. Difference of these savings equal 1,000. ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఇన్కమ్స్ మాత్రమే డిఫరెంట్, ఎక్స్పెండిచర్ పర్సంటేజ్, సేవింగ్స్ పర్సంటేజ్ 2 కేసెస్లో సేమ్ ఉన్నాయి. సేవింగ్స్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి 20%, 20% సేమ్, బట్ ఇన్కమ్ డిఫరెన్స్ 5,000 ఉంటే ఆ 5,000లో 20% డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో డిఫరెన్స్ 20% ఆన్ 5,000, 20% ఆన్ 5,000, దెన్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 1,000. Next question. 8 years hence from now, the ratio of ages of A and B will be 3:4 respectively. 8 years ago from now, if the ratio of ages of A and B was 7:12 respectively, then find the present average age of the A and B. In this question, two ratios are given. 8 years hence, next 8 years ago. First we'll write on the 8 years ago ratio. 8 years ago, A and B in the ratio 7:12. A equal to 7 parts, B equal to 12 parts. 8 years ago. Next, after 8 years, 8 years hence, ratio of A and B equal to 3:4. 8 years ago 7:12, 8 years hence 3:4. First we'll take the difference of A ratio, difference of the B ratio. 7:4, so difference will be 4. 12:4, difference will be 8. So different on the, సో డిఫరెన్స్ని ఈక్వల్ చేద్దాం. సో 2 కేసెస్లో డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ చేద్దాం. ఈ డిఫరెన్స్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్ 3:4, డిఫరెన్స్ 1 మల్టిప్లై బై ఫస్ట్ రేషియో 7:12, 7:12 డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 5 మల్టిప్లై బై సెకండ్ రేషియో. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 7 into 12 మల్టిప్లై బై 1. నెక్స్ట్ 5 into 3 15, 5 into 4 20. సో మన రేషియోని ఈక్వల్ చేయడం కోసం సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్తో ఫస్ట్ రేషియోని, ఫస్ట్ రేషియో డిఫరెన్స్తో సెకండ్ రేషియోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో 3కి 4కి డిఫరెన్స్ 1, ఈ 1తో ఫస్ట్ రేషియోని మల్టిప్లై చేస్తాం. 7కి 12కి డిఫరెన్స్ 5, ఈ 5తో సెకండ్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇలా మల్టిప్లై చేయడం వల్ల డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ 8 parts, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఆల్సో 8 parts. ఇలా రివర్స్ మల్టిప్లై చేయడం వల్ల డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 8 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8 ప్లస్ 8 మీన్స్ డిఫరెన్స్ 16 years. 8 parts ఈక్వల్ టు 16 years. ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది 8 years ago sum. ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది 8 years ago. 8 years ago A ఈక్వల్ టు 7, B ఈక్వల్ టు 12, టోటల్ 19 parts into 2 into 2. సో 8 years ago sum ఈక్వల్ టు 38. బట్ క్వశ్చన్ ప్రజెంట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ప్రజెంట్ మీన్స్ ఈచ్ పర్సన్కి 8 యాడ్ చేయాలి. ఇది మనకి 8 years ago సమ్. నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ మీన్స్ ఈచ్ పర్సన్కి 8 యాడ్ చేయాలి. ఏకి ఒక 8 years, బీకి ఒక 8 years, టోటల్ 16 years. 38 ప్లస్ 16 54, సమ్ 54. బట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది యావరేజ్ కదా, ఫైండ్ ది ప్రజెంట్ యావరేజ్ అన్నాడు. సో డివైడెడ్ బై 2, సమ్ ఈక్వల్ 54, యావరేజ్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై 2. సో యావరేజ్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ ఈక్వల్ టు 27 years. Present average age of the A and B equal to 27 years. A team of 120 people has to do a piece of work in 80 days. After 50 days, they realized that only 5/11th of the part of the work was completed. To complete the work on time, how many more people are needed? Initially, work started by 120 people. How many days total? 80 days. 120 people can finish a work in 80 days. This is the work. Total people 120. Next complete work in 80 days. Next after 50 days. So ఈ 120 people working for only 50 days, not 80 days. సో వాళ్ళ టార్గెట్ 80 days కానీ వీళ్ళు వర్క్ చేసింది ఓన్లీ 50 days. 120 people వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఓన్లీ 50 days వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఆ వర్క్ ఏంటంటే ఒక వర్క్ని టోటల్ 80 daysలో కంప్లీట్ చేయాలి. ఇది టార్గెట్ డేస్. సో ఒక వర్క్ని కంప్లీట్ చేయడానికి టోటల్ 80 days ఉంది. వర్క్ స్టార్ట్ చేసింది 120 people. ఈ 120 people వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఓన్లీ 50 days వర్క్ చేశారు.
సో 120 people వర్కింగ్ ఓన్లీ 50 days. ఈ 50 days టైంలో 5/11th ఆఫ్ ది పార్ట్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. 5/11th మీన్స్ వర్క్ టోటల్ 11 parts ఉంది. టోటల్ 11 partsలో 5 parts కంప్లీట్ చేస్తారు. సో డివైడెడ్ బై 5. సో వర్క్ ఎప్పుడు డైనామీటర్ తీసుకుంటాం. 120 people వర్క్ స్టార్ట్ చేసి 50 days చేశారు. ఈ 50 daysలో టోటల్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ 5 parts కంప్లీట్ చేశారు. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ మోర్ మెన్ రిక్వైర్ అన్నాడు. సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర 120 ఉన్నారు. సో మోర్ మెన్ మీన్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మెన్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టోటల్ 80 daysలో ఆల్రెడీ 50 days వర్క్ చేసాక మనకి ఇంకా టార్గెట్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 30 days ఉంది. డివైడెడ్ బై 11 parts వర్క్లో 5 parts కంప్లీట్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ వచ్చి మనకి 6 parts ఉంటుంది. టోటల్ వర్క్ ఈక్వల్ టు 11 parts. ఈ 11 partsలో 50 daysలో 5 parts కంప్లీట్ చేసాక సో రిమైనింగ్ మనకి 30 daysలో 6 parts కంప్లీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 6 1s 6 5s 5 1s 5 10s 5 1s 5 2s. సో 240 ఈక్వల్ టు 120 ప్లస్ ఎక్స్, దెన్ ఎక్స్ ఆల్సో 120. సో హౌ మెనీ మెన్ రిక్వైర్డ్, 120 మెన్ రిక్వైర్డ్. ఈ క్వశ్చన్లో స్టార్ట్ చేసింది 120 people. వీళ్ళకి టోటల్ టార్గెట్ డేస్ 80 days. బట్ ఈ 80 daysలో వర్క్ అనేది ఫినిష్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ వర్క్ ఫినిష్ అవ్వడం కోసం 120 peopleని అసైన్ చేసుకున్నాం. ఈ 120 people 50 days మాత్రం వర్క్ చేశారు. ఈ 50 days టైంలో మనకి 5/11th వర్క్ మీన్స్ 11 partsలో 5 parts కంప్లీట్ చేశారు. ఈ పర్సన్సే టోటల్ వర్క్ని ఆన్ టైంలో ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయలేరు. సో హౌ మెనీ మోర్ మెన్ టు బి రిక్వైర్డ్ అన్నాడు కాబట్టి 120 ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం. మన దగ్గర రిమైనింగ్ ఉన్న డేస్ 30 days. 80 daysలో ఆల్రెడీ 50 days వర్క్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఉన్న డేస్ 30. కంప్లీట్ చేయాల్సిన వర్క్ 6 parts. 11లో 5 కంప్లీట్ అయిపోతే రిమైనింగ్ 6. సో 2 ఈక్వల్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 120. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 27. A certain sum when invested at a certain rate per annum, compound interest to compound annually, amounts to 5,400 rupees in 2 years and amounts to 6,480 in 3 years. What is the sum invested? What is the sum invested? Compound interest question. So principal not given, rate of interest also not given, but amounts is given. After 2 years, so amount equal to 5,400. After 3 years, amount equal to 6,480. After 2 years, amount to 5,400. After 3 years, amount equal to 6,480. As a compound rule, second year amount clearly third year principal. Third year amount to fourth year principal. So compound of rule untadi. First year amount is equal to second year principal. Second year amount is equal to third year principal. So third year amount is equal to fourth year principal. In the second year amount is equal to third year principal. So third year principal equal to 5,400, amount equal to 6,480. So compound లో సెకండ్ ఇయర్ అమౌంట్ అనేది క్లియర్లీ థర్డ్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్గా మనం అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. అలాగే థర్డ్ ఇయర్ అమౌంట్ అయితే ఫోర్త్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ అమౌంట్ని లెట్ అస్ థర్డ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్. సో థర్డ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ టు 5,400, అమౌంట్ ఈక్వల్ టు 6,480. సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా 1 year గ్యాప్. 6,480 మైనస్ 5,400, ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 1,080. సో 1 yearకి మనకి 1,080 ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాంగా. 1,080 డివైడెడ్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేటేగా. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో 2 zeros క్యాన్సిల్, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 times. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 20%. ఈ క్వశ్చన్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేసే రూల్ ఏంటంటే, యాజ్ ఏ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ అమౌంట్ అనేది థర్డ్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది, థర్డ్ ఇయర్ అమౌంట్ ఫోర్త్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది. ఆ రూల్ బేస్ చేసుకొని ఈ సెకండ్ ఇయర్ అమౌంట్ని థర్డ్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్గా ఈక్వల్ చేసుకుంటున్నాం. సో థర్డ్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ టు 5,400. అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నాడు 6,480. ప్రిన్సిపల్ తెలుసు, అమౌంట్ తెలుసు, డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ 1,080. ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రిన్సిపల్. 1,080 డివైడెడ్ బై 5,400 ఇంటూ 100. సో రేట్ ఈక్వల్ టు 20%. వన్స్ మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రేట్ 20% టైమ్ 2 years. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 20% టైమ్ 2 years. 20% 2 yearsకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 44%. 20% 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 44%. దెన్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు 144%. 20% 2 yearsకి
ఇంట్రెస్ట్ 44% అయితే అమౌంట్ ఈక్వల్ టు 144. 144% ఈజ్ గివెన్ బై 5400. దెన్ ఫైండ్ ది సమ్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ టు 100%. ఫైండ్ ది ప్రిన్సిపల్ 100%. 144%కి 5400 అయితే ఫైండ్ ది 100%. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో క్యాలిక్యులేషన్లో చిన్న లాజిక్ ఉంది. ఆ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ 144 ఉంది, 540 ఉంది. 144 540 నాట్ ఏ 540 నాట్ ఏ 144 మల్టిపుల్. ఈ 540 అనేది 144 మల్టిపుల్ కాదు. సో 540 144 మల్టిపుల్ కాదంటే మన ఆన్సర్ 2010 అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 5400 ప్లేస్లో 288 ఉంది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2080 ఉంది అనుకో. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 టైమ్స్ ఇంటూ 2 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 మీన్స్ 2 ఇంటూ 2 zeros. సో ఆన్సర్ ఎండ్ విత్ 2 zeros. సో మన ఆన్సర్ ఈ 144 ఈ వాల్యూని ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేస్తే 2 zeros ఎండ్ అవుతుంది. ఎండ్ విత్ 2 zeros. బట్ మనకిచ్చిన క్వశ్చన్లో మనకిచ్చిన క్వశ్చన్లో 5400 ఇచ్చాడు. 5400 అనేది 144తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవ్వదు. సో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అంటే మేబీ పాయింట్స్లో వస్తుంది. సో పాయింట్ రిమూవ్ చేయడానికి 1 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మన ఆన్సర్ ఎండ్ విత్ ఓన్లీ 1 0 ఎండ్ అవుతుంది, నాట్ 2 zeros. 2 zeros ఎండ్ అవ్వాలంటే ఇది 144 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. ఇన్ కేసు 540 కానీ 144 మల్టిపుల్ అయ్యి ఉంటే ఆన్సర్ ఎండ్ విత్ 2 zeros. బట్ 144 మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి సో మేబీ ఆన్సర్ ఎండ్ విత్ 1 0, నాట్ 2 zeros. ఓన్లీ 1 0 ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ 5th ఆప్షన్ మాత్రమే 1 0 ఎండింది, 3750. సో ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 3750. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A mixture contains only milk and water in the ratio 3:2 respectively. If 60 liters of the milk and 60 liters of the water are added to this mixture, then the ratio of the quantity of the milk to that of the water becomes 10:7. Find the initial quantity of the mixture. So, mixture analysis question. A mixture contains only milk and water in the ratio 3:2. The initial milk and water ratio 3:2. Milk equal to 3 parts, water equal to 2 parts. Initial mixture, milk 3 parts, water 2 parts. Next, 16 liters of the milk and 16 liters of the water is added to the mixer. So mixer ki milk అయినా 16 liters యాడ్ చేస్తున్నా, వాటర్ అయినా 16 liters యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఈక్వల్ క్వాంటిటీ యాడ్ చేస్తున్నా. మిల్క్ అయినా 16 liters, వాటర్ అయినా 16 liters యాడ్ చేస్తున్నా. ఇలా 16 liters యాడ్ చేయడం వల్ల రేషియో బికమ్స్ 10:7. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో ఈక్వల్ టు 10:7. మిల్క్ ఈక్వల్ టు 10 parts, వాటర్ ఈక్వల్ టు 7 parts. ఇనిషియల్గా 3:2 ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఈ మిక్సర్కి మిల్క్ అయినా 16 liters, వాటర్ అయినా 16 liters ఈక్వల్ క్వాంటిటీ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో 10:7. సో ఈక్వల్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేబీ రేషియో డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. 3 10 7 parts, 2 7 5 parts డిఫరెంట్ ఉంది. సేమ్ లాస్ట్ ఒక 2 క్వశ్చన్ బిఫోర్ ఏజెస్ చేసాక సేమ్ అదన్నీ తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్ 10 7. 10 7 డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 3 మల్టిప్లై బై ఫస్ట్ రేషియో ఇంటూ 3. 3 3s 9, 3 2s 6. ఫస్ట్ రేషియో డిఫరెన్స్ 1 మల్టిప్లై బై సెకండ్ రేషియో ఇంటూ 1. 10:1 10, 7:1 7. సో 9 10 డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 1 parts, 6 7 డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 1 part. ఈ 1 part క్లియర్లీ ఇంక్రీజ్ బై 16 liters. ఇక్కడ 1 part ఇంక్రీజ్ అయింది, 1 part ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ 16 liters యాడ్ చేయడమేగా. 1 part ఈక్వల్ టు 16 liters. దెన్ ఫైండ్ ది ఇనిషియల్ మీన్స్ 9 + 6 15 parts into 16 into 16. Then answer equal to 240 liters. The initial mixture equal to 240. This is the one way. Otherwise, initial ratio 3:2. So milk equal to 3x, water equal to 2x. 3x 2x. Next, each milk and water added by 16 liters and 16 plus 16 is equal to 10/7. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా సాల్వ్ చేయొచ్చు 2 ways. సో రేషియోస్ని ఈక్వల్ చేసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఆర్
ఎక్స్లో తీసుకొని ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాను సాల్వ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 29. The area of the square is 676 centimeter square, which is 124 centimeter square less than that of the rectangle. Find the perimeter of the rectangle if the length of the rectangle is 6 centimeters more than the length of each side of the square. Area of the square equal to 676. Area of the square equal to a square. A square equal to 676. Then a equal to 26. A square equal to 676. Then a equal to 26. Next, which is area of the square, which is 124 less than that of rectangle, means rectangle area కంటే స్క్వేర్ ఏరియా 124 లెస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్కి ఏరియా కావాలంటే 124 యాడ్ చేయొచ్చు. సో 676 ప్లస్ 124 క్లియర్లీ 800. సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఈక్వల్ టు 800. సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా కంటే స్క్వేర్ ఏరియా 124 లెస్ ఉంది. ఈ 124ని స్క్వేర్ ఏరియాకి యాడ్ చేస్తే మనకి ఈక్వల్ టు రెక్టాంగిల్ ఏరియా. సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్ టు 800. నెక్స్ట్, లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈస్ 6 centimeters మోర్ దెన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ అన్నాడు. సో లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ 26. ది లెంత్ ఆఫ్ ది సైడ్ కంటే లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 6 centimeters మోర్, మీన్స్ 26 ప్లస్ 6. సో లెంత్ ఈక్వల్ టు 32. సో సైడ్ కంటే కూడా రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ 6 మోర్ అన్నాడు. 26 ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ 32. నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ మనకు రెక్టాంగిల్కి ఏరియా తెలుసు 800. సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా L ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800. L ఈక్వల్ టు 32 ఇంటూ బి 800. 16 2s 16 5s 2 1s 2 25s. సో బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 25. సో లెంత్ 32, బ్రెడ్త్ 25. ఫైండ్ ది పెరిమీటర్. సో పెరిమీటర్ ఈక్వల్ టు 2 ఆఫ్ L ప్లస్ బి. సో 2 ఆఫ్ 32 ప్లస్ 25. 32 ప్లస్ 25 57. 57 into 2 equal to 140. So perimeter of the rectangle equal to 114 centimeters. Next question. Two trains started from station A and B at the same time and started traveling towards each other at the speed of 60 km per hour and 50 km per hour respectively. At the time of their meeting, the first train has travelled 120 kilometers more than that of the slower train. Find the distance between station A and B. Two trains start the station A and B. So two stations ఉన్నాయి, station A, station B. Two trains starts from station A and B. So travel towards each other. Towards each other means opposite direction. Travel towards each other means opposite direction. Next, one train speed is 60 km per hour. Another train speed is 50 km per hour. Next, ఈ క్వశ్చన్లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్టార్ట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. టైమ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఫస్ట్ ట్రైన్కి సెకండ్ ట్రైన్కి టైం సేమ్ అన్నాడు. టూ ట్రైన్స్కి టైమ్ ఈజ్ సేమ్. ఎప్పుడైతే టైం సేమ్ ఉంటుందో డిస్టెన్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు స్పీడ్ రేషియో. టైం సేమ్ ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ డిస్టెన్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు స్పీడ్ రేషియో. మనకు ఆల్రెడీ స్పీడ్స్ ఇచ్చున్నాడు, మనం స్పీడ్స్ రేషియో తీసుకుందాం. ఫస్ట్ టైం స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 60, సెకండ్ టైం స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 50. సో రేషియో 6:5. ఇది స్పీడ్ రేషియో. బట్ టైమ్స్ ఏమన్నాడుగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ రేషియో. ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో అయినా 6:5, డిస్టెన్స్ రేషియో అయినా 6:5. నెక్స్ట్, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ వన్ ట్రైన్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్డ్ 120 మోర్ దెన్ ది స్లోయర్ ట్రైన్. సో ఫాస్ట్ ట్రైన్ అనేది స్లోయర్ ట్రైన్ కంటే 120 మోర్ అన్నాడు. సో స్లోయర్ ట్రైన్ 5 parts డిస్టెన్స్ అయితే ఫాస్ట్ ట్రైన్ 6 parts. క్లియర్లీ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 1 part. 1 part ఈక్వల్ టు 120. 1 partకి 120 అయితే 11 parts. టోటల్ డిస్టెన్స్ 6 + 5 11 parts ఇంటూ 12 ఇంటూ 12. 11 into 12 ఈక్వల్ టు 1320. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 1320. ఈ క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టైం సేమ్ అన్నాడు. సో టైం సేమ్ ఉన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు స్పీడ్ రేషియో. ఇక్కడ స్పీడ్ అయినా 6:5, డిస్టెన్స్ అయినా 6:5. సో డిఫరెన్స్ 1 part ఉంది. 1 partకి 120 kilometers అయితే 11 partsకి ఇంటూ 12 ఇంటూ 12 తీసుకొని ఫైనల్ చేస్తాం. In an exam, Dinesh got
28% marks and failed by 100 marks. While in the same exam, Karthik got 56 marks and got the 66 marks more than the passing marks. Find the total marks for the exam. So, 2 persons, Dinesh. Dinesh got 28% marks and failed by 1 or 2 marks. So, less than the pass marks. So, pass marks కంటే కూడా 1 or 2 less వచ్చాయి. Second person, Karthik. Karthik got to 56% marks. Karthik got 56% marks. 66 more than the pass marks. So first person pass marks కంటే less ఉన్నాడు. Second person pass marks కంటే more. 1% less, 1% more. So difference of these two persons 28 to 56. So clearly difference equal to 28%. 28% is equal to less more means sum of these two. 102 plus 66 means 168. 28% కి 168 అయితే find the total marks అన్నాడు. Find the total marks means 100%. Total means 100% into exactly 6 times into 6. 100 into 6 equal to 600. So total marks equal to 600. The ratio of the A and B is 2:3 respectively, where ratio of B and C is 4:7 respectively. If A into C equal to 672, then find the value of the C minus B given that the A comma B and C are positive numbers. AB ratio 2:3, BC ratio 4:7. First we'll find out the ABC. మనకి AB BC సపరేట్ ఇచ్చాడు. ఈ 2 రేషియోని కంబైన్ చేసి ఫైండ్ ది A:B:C. సో 2 కేసెస్లో కూడా B సేమ్, ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ ఉంది. 2 రేషియోలో కూడా మనకి B సేమ్ ఉంది. సో B రేషియోని ఈక్వల్ చేద్దాం. సెకండ్ 4తో మల్టిప్లై బై ఫస్ట్ రేషియో, ఫస్ట్ 3తో మల్టిప్లై బై సెకండ్ రేషియో. 2 కేసులో B కామన్. సో B వాల్యూస్తో రివర్స్ మల్టిప్లికేషన్, సెకండ్ వాల్యూతో ఫస్ట్ రేషియోని, ఫస్ట్ వాల్యూతో సెకండ్ రేషియో మల్టిప్లై చేస్తాం. 4 into 2 8x, 4 into 3 12x. Next 3 into 4 12x, 3 into 7 21x. Next A into C equal to 672. A equal to 8x, C equal to 21x equal to 672. 21 into 3 63, 21 2s, 8 1s, 8 4s. X into x, x square equal to 4, then x equal to 2. X square equal to 8x 21x కదా, x into x square equal to 4, then x equal to 2. Next question, find the C minus B, difference of BC 12x 21x. So difference equal to 9x, x equal to the 9x equal to 18. Difference of the B and C is equal to 18. None of the above. Profit earned by Dheeraj on selling 32 articles is equal to cost price of the 16 articles. Find the profit in percentage earned by the Dheeraj. Just to observe the question, selling price of 32 articles is equal to cost price of 16. ఈ 32 16 ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఉంది మనకి హాఫ్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 32 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ 16. అబ్జర్వ్ చేస్తే 32 16 ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్. హాఫ్ మీన్స్ హౌ మచ్ పర్సెంట్? 50%. సో ప్రాఫిట్ ఎర్న్డ్ బై ది Dheeraj is 50%. దీన్ని సాల్వ్ చేసిన అవసరం లేదు. 32 ఆర్టికల్స్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైస్. 32 16. అబ్జర్వ్ ది వాల్యూస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్. హాఫ్ మీన్స్ 50%. The average marks scored by the 25 students is 64. Later on, it was found that the marks of 2 students were misread as a 53 and 88 in a place of 35 and 80 respectively. Find the correct average marks scored by the given 25 students. Initially 25 students is there. 25 students average equal to 64. 25 students average marks equal to 64. Later it was found that the 2 students marks as the misread. So misread means ఒరిజినల్ మార్క్స్ వేరే ఉన్నాయి, మనం తీసుకున్న మార్క్స్ వేరే ఉన్నాయి. సో అవి చెప్తున్నాడు మిస్రీడ్ యాజ్ ఏ 5388. మనం తీసుకున్నది 5388గా తీసుకున్నాం, బట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 3580.
సో ఒరిజినల్గా 3580 ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 5388 మనం మిస్టేక్గా రీడ్ చేస్తాం. సో ఒరిజినల్ మార్క్స్ అన్ని మిస్టేక్ రాంగ్ మార్క్స్ అన్నో సపరేట్ చేద్దాం. సో ఒరిజినల్గా 35 + 80, 35 + 80 మీన్స్ 115 తీసుకోవాలి. సో ఒరిజినల్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 30 + 85 115. బట్ మిస్టేక్గా మనం తీసుకున్నది 53 + 88. 53 + 88 మీన్స్ 141. ఒరిజినల్గా 115 మార్క్స్ ఉండాల్సిన స్టూడెంట్స్ని 141గా తీసుకొని యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 141 మార్క్స్ తీసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసి 64 వచ్చింది. బట్ ఒరిజినల్ యావరేజ్ అన్నాడంటే ఈ 115 ఉండాలిగా. సో రాంగ్ మార్క్స్ కంటే ఒరిజినల్ లెస్ ఉన్నాయంటే యావరేజ్ ఆల్సో లెస్ తీసుకుంటాం. ఇన్ కేసు ఒరిజినల్ మోర్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకుంటాం. సో రాంగ్ కంటే ఒరిజినల్ లెస్ ఉంటే మైనస్ చేస్తాం, మోర్ ఉంటే ప్లస్ చేస్తాం. ఇక్కడ క్లియర్లీ ఒరిజినల్ మార్క్స్ లెస్ ఉన్నాయి. సో యావరేజ్ ఆల్సో లెస్. హౌ మచ్ లెస్? 26 లెస్ ఉన్నాయి, -26. బట్ ఈ 26 వచ్చి మనకి సమ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్. 64 ఈజ్ ది యావరేజ్, దిస్ ఈజ్ సమ్. ఈ 26 కూడా ఎఫెక్ట్ ఆన్ టోటల్ స్టూడెంట్స్ కదా. సో 26/25. యావరేజ్ 64, సమ్ మనకి గ్యాప్ 26 వచ్చింది. ఈ సమ్ని కూడా కన్వర్ట్ టు పర్సంటేజ్ చేయాలి. 26/25. 25 1s are 25.1 వస్తుంది. 0 అగైన్ 0, నెక్స్ట్ 100 4 times. 64 - 1.04 మీన్స్ 62.96. సో ఒరిజినల్ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు 62.96. ఈ క్వశ్చన్లో ఒరిజినల్ మార్క్స్ ఎన్ని, రాంగ్ మార్క్స్ ఎన్ని సపరేట్గా తీసుకుందాం. సో ఒరిజినల్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 115, రాంగ్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 141. ఇక్కడ 115 ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 141 తీసుకున్నాం. సో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మనకి యావరేజ్ 64 వచ్చింది. బట్ ఒరిజినల్గా యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఈ రాంగ్ మార్క్స్ కంటే ఒరిజినల్ మార్క్స్ లెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నాం. ఇన్ కేస్ ఒరిజినల్ మోర్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకుంటాం. ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఇదంతా సమ్ వస్తుంది, ఇది యావరేజ్. యావరేజ్ మైనస్ అయినా ప్లస్ అయినా యావరేజ్తో చేయాలి. సో వచ్చిన వాల్యూని కూడా మన యావరేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. డివైడెడ్ బై టోటల్ స్టూడెంట్స్తో డివైడ్ చేస్తాం. 26/25 తీసుకొని ఎయిదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ప్లస్ అయితే మోర్ ఉంటే ప్లస్ చేస్తాం, లెస్ ఉంటే మైనస్ చేస్తాం. దెన్ ఒరిజినల్ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు 62.96. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A and B started a business together by investing 2,400 rupees and 3,200 rupees respectively. After 4 months, B left the business. If the profit received by A at end of the year is 900, then find the profit share of the B. Two partners A and B started a business by investing 2,400, 3,200. Common zeros 2 zeros, both are 8 multiples. 8 3s are 8 4s. So AB started a business in the ratio of 3:4. A 3 parts, B 4 parts. After 4 months, B left the business. So B time period equal to only 4 months, but A time equal to 12 months. This is the profit ratio. 3 into 12, 4 into 4. 4 1s are 4 3s. So A profit equal to 9 parts, B profit equal to 4 parts. If the profit received by A is 900, so A profit to 9 parts. 9 parts equal to 900, then find the profit share of the B means 4 parts. B profit equal to 4 parts. 9 parts ki 900 అయితే 4 parts equal to 400. Profit share of the B is equal to 400. Thank you. Remaining on next class.